Добрый день! Сегодня у нас урок номер 8. Сегодня 8-й урок, и сегодня мы с вами разбираем предлоги, которые нужно употреблять с глаголами движения. Сравним два предложения. Я еду в магазин, я еду из магазина. Мы употребляем один и тот же глагол «еду», но предлог «в» или предлог «из» меняет значение. The preposition changes the meaning of the sentence. That is why it is important to put the right preposition. And today we are learning 6 prepositions that are used with verbs of motion. Существует 6 предлогов, которые мы можем использовать с глаголами движения. 3 of these prepositions are used when we want to say that we are going to somewhere. And 3 of them are used when we want to say that we are going or coming from somewhere. So first, let's look at 3 prepositions that are used when we go to somewhere. They are в, на and к. Когда мы используем предлог в используется, когда мы идем или едем в здание, или в страну, или в город, или в закрытое помещение. It is a closed space. It is a space that has borders. In that case, we use preposition в. Например, завтра я поеду в Россию. Сегодня вечером я иду в магазин. Дети ходят в школу каждый день. Can you see? I use в and then Россия, then магазин and then школа in accusative case. So after preposition в, we always use accusative case. The next preposition is на. It also means going to somewhere, but we use it when we talk about open spaces or events. Например, я говорю: сегодня я поеду на конференцию. Конференция – это не место. It's not a place, it's not a building, but it is an event. Или завтра мы идем на день рождения. It means that we are going to a birthday party, and it is not a place, it is an event. Also, the word работа is used with preposition на. Например, мой брат ездит на работу 6 дней в неделю. На работу is because работа is not a building, is not a place at all. Yeah, it is. It can be outside and it can be inside. In that situations, we use preposition на. What do we use if we talk about people? If I want to say that I'm going to my parents, I'm going to my friends, I cannot use preposition в or на because it means that I'm going inside. And of course, we don't use it with people. Мы используем предлог к. Например, я еду к родителям на выходных. К родителям. In that situation, we use dative case. Just because of the preposition, we use dative case. К родителям. Или к друзьям. Can you see the ending is ям or К подругам. Я еду к подругам. Я еду к родителям. Я еду к друзьям. If it is singular, I also use dative case. It would be something like завтра мы поедем к другу. Или завтра мы поедем к брату. It means that masculine words in dative case add letter U. And feminine. Вчера я ездила к маме. Или на прошлой неделе я ездила к подруге. To summarize, if we say that we are going to somewhere, we can use 3 prepositions: в, на, and к. It will depend on the place we go to. If it is a building, a closed place, I use preposition в.
and then accusative case. Дети ходят в школу. If it is an open space or event or not a place at all, like work, работа, I use preposition на and accusative case. Например, давай пойдем на улицу. Let's go outside. And finally, if we talk about people, we use preposition к and dative case. Например, в прошлом году мы ездили к друзьям. Of course, it is possible to use different prepositions in one sentence. For example, if I say I went to my friends to Italy, I will say я ездила к моим друзьям в Италию. Друзья are people, that is why I use к. Италия – это страна, that is why I use в. And be careful with cases, because you have to know which case to use in each situation. Of course, it is not a big mistake if you don't use the correct case. You will still be understood, but it's always a good idea to practice cases. And the most important is to use the correct preposition, because with the wrong case you still can be understood, but with the wrong preposition you can be misunderstood. Итак, сейчас давайте посмотрим на 3 предлога, которые мы используем как from. Let's look at 3 prepositions that we use for coming from somewhere. The same situation. If I come from a building or a country or a city or a closed space, I use preposition is. Let's take the same sentences. Я еду из России. Я иду из магазина. Дети идут из школы. They are coming from school. After preposition is, we use genitive case. You can see that the ending of the word has changed. I said дети идут в школу. It was accusative. And then I said дети идут из школы. I use genitive. It's just because of the preposition. If I come from the event, if I come from an open space, I use preposition с. I say я еду с работы в 5 часов вечера. Или мои коллеги едут с конференции завтра утром. Или вчера мы приехали с вечеринки поздно ночью. Again, we use genitive case after preposition с. And the last preposition is used when we talk about people, and it is preposition от. It is also used with genitive case. Я приехала от родителей поздно вечером. Сейчас я еду от друзей. Или я иду от подруги. Или я еду от подруги. We also use genitive case after preposition от. Итак, что у нас есть? У нас есть 6 предлогов, которые мы используем с глаголами движения. 3 предлога мы используем, когда мы идем куда-то. Это предлоги в закрытые места, это предлог на открытые места, и это предлог к, если мы говорим о людях. И у нас есть 3 предлога, которые мы используем, когда мы возвращаемся откуда-то. Это предлог из, закрытое место, это предлог с, открытое место, и это предлог от, если это друзья. Мы используем винительный падеж, accusative case, с предлогами в и на. Мы используем дательный падеж, dative case, с предлогом к. И мы используем родительный падеж, genitive case, с предлогами из, с, от. Давайте немного попрактикуемся. Сейчас вы увидите несколько предложений, и вам нужно будет поставить правильный предлог.
You will already have the word, the place where we go to in the correct case, so you don't have to think about case now. You only have to put the correct preposition. Мои друзья приехали from Spain. Preposition from, if we talk about countries, is. Мои друзья приехали из Испании. Always connect the preposition with the next word. It should sound as one word. Из Испании. Приехали из Испании. Из Испании. The next one. Когда мы ехали from the concert, мы встретили мою подругу. Она шла from work. Концерт – это мероприятие. And we use preposition с. И со словом работа мы тоже используем предлог с. Что у нас есть? What do we have? Когда мы ехали с концерта, мы встретили мою подругу, она шла с работы. Я ехала to my friends, когда они шли from the restaurant. I have to use preposition к when I talk about people. Я ехала к моим друзьям, когда они шли из ресторана. Ресторан is a building. It should be definitely is. Мы приедем from our parents поздно, поэтому не жди нас и ложись спать. Don't wait for us and go to bed. We will come back from our parents late. Parents are people. We are coming back. We are coming from. And what preposition should we use? От. Мы приедем от родителей. We always pronounce at, not от, but at, because it is not stressed. We connect it with the next word, and it sounds as one word. От родителей. От родителей. Мы приедем от родителей поздно. You will get the similar task in your homework file that is downloadable, and you can find it in the description for this video. And also you can find the answers, the correct answers for our previous homework, the story about a boy who didn't want to eat his breakfast. Итак, я думаю, это все. И теперь точно увидимся на следующей неделе и учите русский язык понемножечку, но каждый день. Пока-пока.